नमस्ते सर, आज हामी ब्रेस्ट क्यान्सर लिएर दुई तीनवटा प्रश्न गर्न चाहन्छ तपाईलाई। सो ब्रेस्ट क्यान्सर इज हाम्रो इन्डियामा वुमेनलाई सबसे ज्यादा हुन्छ। सो यो ब्रेस्ट क्यान्सरको रिस्क फ्याक्टर्स चाहिँ के हो अन्त कसरी चाल पाउँछ? ओके, सो नमस्ते, म डाक्टर सप्तर्षि घोष, होप एन्ड हिल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, जोटियाकाली मोड, फुलबारी, त्यहाँ मेरो चेम्बर हो। सो आई एम ए क्लिनिकल कन्सल्टेन्ट अन्कोलोजिस्ट देयर। सो आज हामी ब्रेस्ट क्यान्सर लिएर अलिक कुरा गर्छु। मेनली ब्रेस्ट क्यान्सरको जुन रिस्क फ्याक्टर्स हुन्छ त्यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रिस्क फ्याक्टर इज ल्याक अफ ब्रेस्ट फिडिङ। सो breast feeding can reduce the chances of breast cancer by 10 times. So always go for breastfeeding. यो मेरो एउटा भनाइ छ। Second thing is like 5 to 10% breast cancers are hereditary. It's not 100%. So familial हुन सक्छ, तर it's only 5 to 10%. There are multiple genes which are involved in the formation of breast cancer in these patients. Just like BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2. There are multiple genes like that. जसलाई जुनमा लाइक ब्रेस्ट क्यान्सर हुन सक्छ, प्रिडिस्पोज हुन सक्छ, बट द्याट इज 5 to 10%. सो अरू के रिस्क फ्याक्टर्स छ? सो ल्याक अफ फिजिकल एक्टिभिटी, के त ओबेसिटी, एन्ड त्यसपछि ड्रिङ्किङ एन्ड स्मोकिङ, डायट मिन्स जहाँ चाहिँ त्यो भेजिटेबल्सहरू छैन, सो लो फाइबर डायट्स, सो त्यस्तोहरूमा पनि ब्रेस्ट क्यान्सर्सको चान्सेस बढ्छ। एन्ड अल्सो एज अफ फर्स्ट चाइल्ड बर्थ आफ्टर द एज अफ 30, most of the times अहिले हाम्रो एकदम बिजी लाइफ छ, सो women are equally important, they're equally progressing in like in their ways of life, in work life. So त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि like the breastfeeding कम्ती हुँदै जाँदैछ, and the first the age of first childbirth चाहिँ mostly after 30 हुन्छ. So these are again risk factors which may increase breast cancers. So यो चाहिँ एकदम important हो. So these are mostly the most important causes of breast cancer. ब्रेस्ट क्यान्सरको रिस्क फ्याक्टर पछि आउँछ सिम्पटम्स। सो हामीलाई जब बडीलाई चाल पाउँछ कि के हुँदैछ, कसरी हुँदैछ, कसरी हाउ डु वी नो द्याट दिस इज द टाइम टु गो टु द डक्टर? सो मोस्ट इम्पोर्टेन्टली ब्रेस्ट क्यान्सरमा चाहिँ ब्रेस्टमा एउटा लम्प देखिन्छ। वाट वी जेनरली सजेस्ट इज वी अलवेज सजेस्ट वुमेन टु हेभ द्याट सेल्फ ब्रेस्ट एक्जामिनेसन, 3 फिङ्गर्स दिएर यस्तो रोटेट गरेर एभ्री क्वाड्रेन्ट लाइक हेर्ने, एन्ड इन फ्रन्ट अफ अ मिरर। सो यो इफ यु गो थ्रु द नेट, देयर आर so many like ways they will tell you how to do self breast examination. So self breast examination ma चाहिँ सबभन्दा पहिला breast lump थाहा हुन्छ। So breast lump एउटा important sign हो। Any breast lump should be investigated, should not be just we should not let it down. And त्यो छोडेर लाइक एक्जिलामा पनि, आर्मपिटमा कुनै लम्प हुनु, घाँटीमा कुनै लम्प हुनु, के त ब्रेस्टबाट कुनै डिस्चार्ज हुँदैछ, ब्लिडिङ हुँदैछ, ब्रेस्टमा दुख्दैछ, यो सबै कुराहरू नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन। यो सबै ब्रेस्ट क्यान्सरको अर्ली साइन्स एन्ड सिम्पटम्स हुनसक्छ। एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इन ब्रेस्ट क्यान्सर इज ब्रेस्ट क्यान्सरमा हाम्रो स्क्रिनिङ टेस्ट छ। सो रेगुलर अल्ट्रासाउन्ड एन्ड म्यामोग्राफी, especially annual USG and mammography is suggested for Indian women more than 45 till the age of 65. So generally यो फरेनमा चाहिँ अलिक 3 yearly भन्छ, तर इन UK there is 3 yearly USG mammography, तर इन्डियामा चाहिँ एनुअली गर्नुपर्छ। सो द्याट इज रिकमेन्डेड आफ्टर द एज अफ 45. सो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जसको हाई रिस्क छ ब्रेस्ट क्यान्सर्सको, जस्तो किन फ्यामिलीमा रन हुन्छ, के त कुनै म्युटेसन पोजिटिभ छ जस्तो BRCA, उनीहरूको चाहिँ त्यो स्क्रिनिङ टेस्ट अफ स्क्रिनिङ इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस इज MRI बाइलेटरल ब्रेस्ट, इट्स नट अल्ट्रासाउन्ड एन्ड म्यामोग्राफी, एन्ड इट स्टार्ट्स एट द एज अफ 30. सो त्यतिखेर नै सुरु हुन्छ। ब्रेस्ट क्यान्सरको डायग्नोसिस कसरी हुन्छ? So सबभन्दा पहिला when a patient comes to us with a lump in the breast or pain in the breast, हामीले सबभन्दा पहिला हिस्ट्री लिन्छौँ, and then we examine the patient. So हामीले हेर्छौँ कि यो ब्रेस्ट लम्प कस्तो लाग्दैछ, हाम्रो हातमा कस्तो फिलिङ आउँदैछ। Then we order something called ultrasound and mammography. Most of the times if the patient is more than 45 years of age, USG and mammography is recommended. If she is less than 40, then we always suggest an MRI bilateral breast, किनकि 45 years भन्दा तल भयो भने, 40 years भन्दा तल भयो भने breast dense हुन्छ, so that's not very easily well picked in mammography. So 45 basic छ भने mammography and ultrasound. So after USG and mammography they give a score called BIRADS scoring हुन्छ। BIRADS scoring मा if the score is 4 or 5,
then we go for a biopsy. ट्रु कट बायोप्सी हुन्छ यो बायोप्सी भनेको पुरै काटेर निकाल्ने होइन जस्ट एउटा सानो एउटा बिट लिन्छ एउटा निडल दिएर सो विथ द्याट बायोप्सी विथ द्याट कोर बायोप्सी वी डु समथिङ कल्ड इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्टमा चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ कि यो ब्रेस्ट क्यान्सर कसरी बढेको हो यो हर्मोन खाएर बढेको हो हर्मोन नखाएर बढेको हो यो कुराहरू हेरेर देन वी डिसाइड अन द नेक्स्ट ट्रिटमेन्ट सो देयर इज अ मिसनमर विच हेज बिन थ्रु द लास्ट 20 years हाम्रो 10 वर्ष अगाडि भनौँ न सो एनी ब्रेस्ट लम्प पेसेन्ट आएपछि दे वुड जेनरली गो टु अ गाइनोकोलोजिस्ट अर अ सर्जन एन्ड तिनीहरूले चाहिँ पहिल्यै अपरेसन गर्थ्यो सो द्याट वाज द डिक्टम 10 years ब्याक सो every cancer used to be treated the same way every breast lump used to be treated the same way तर अहिले चाहिँ यो पुरै चेन्ज भएको छ सो once we have a breast lump once we think that it might be something bad it might be some cancer we have to do a true cut biopsy and immunohistochemistry to determine whether it's hormone positive or hormone negative त्यो आइएचसी टेस्टमा ERPR र HER2 भनेर तीनवटा मार्करको टेस्टिङ हुन्छ ERPR भनेको इस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर सो दिज आर बोथ हर्मोनल रिसेप्टर्स सो हर्मोन रिसेप्टर पोजिटिभ छ भने मात्रै हामीले पहिला सर्जरीको कुरा आउन सक्छ if the cancer is not too much advanced तर hormone negative छ भने if it's ERPR negative HER2 positive or HER2 negative यो केसेसमा चाहिँ सर्जरी पहिला हुँदैन मोस्ट अफ द टाइम्समा if the tumor is more than 2 centimeter के त आर्मपिटमा कुनै ग्ल्यान्डहरू छ भने first thing is we have to go for chemotherapy in these cases then we go for surgery. First we shrink the tumor, we manage the micrometastasis and then go for the surgery. And the investigation of choice for locally advanced breast cancer is PET CT scan again. So PET CT scan मा चाहिँ अलिक advanced breast cancer छ भने so we go for the PET CT scan. तर एकदम early stages मा we can avoid PET CT scan. We can just go for ultrasound mammography and then we can do a chest X-ray and ultrasound of the liver. And then go for means the treatment in stage 1 cancers so ekdam early stage ma आयो भने के त stage 2A मा पनि आयो भने we can avoid PET CT scan so that can be done तर locally advanced like अलिक ठुलो खालको क्यान्सर्स छ भने PET CT scan is a must to stage the disease properly if it's non-metastatic then non-metastatic भनेको if it has not spread anywhere else just the liver bone के त ब्रेन यस्तोहरूमा लङ्समा यस्तोहरूमा स्प्रेड भएको छैन भने त्यही मात्रै लोकलाइज छ भने वी डिसाइड अन द बेसिस अफ द हर्मोन रिसेप्टर पोजिटिभिटी के पहिला केमो हुन्छ पहिला सर्जरी हुन्छ कस्तो के हो त्यो हेर्नुपर्छ ब्रेस्ट क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट प्लान चाहिँ कस्तो हुन्छ सो मैले यस्तो भनेको फर्स्ट थिङ इज के लाइक हामीले थाहा हुनुपर्छ कि ब्रेस्ट क्यान्सर कुन स्टेजमा छ फैलिएको छैन भने इफ इट्स ERPR पोजिटिभ HER2 नेगेटिभ त्यस्तो भने इफ द ब्रेस्ट क्यान्सर इज इन अर्ली स्टेज वी क्यान गो फर सर्जरी फर्स्ट फलोड बाई आइदर केमोथेरापी अर हर्मोनल थेरापी यस्तोहरू हुनसक्छ तर ERPR नेगेटिभ छ and HER2 is positive or negative त्यसमा चाहिँ पहिला केमोथेरापी दिनुपर्छ then only we can go for surgery and किनकि यो क्यान्सरहरू अलिक एग्रेसिभ हुन्छ अरू भन्दा सो यसमा चाहिँ केमोथेरापी हामीले अगाडि दिँदैछु एन्ड वी आर ट्राइङ टु ट्याकल द माइक्रोस्कोपिक स्प्रेड इन द ब्लड इन ब्रेस्ट क्यान्सर्स सो त्यसलाई ट्याकल गर्नलाई यो पहिला दिनुपर्छ एन्ड HER2 पोजिटिभ ब्रेस्ट क्यान्सर्समा टार्गेटेड थेरापी दिन्छ and triple negative ERPR negative HER2 negative your triple negative huncha so triple negative breast cancer are the most aggressive ones so यहाँ चाहिँ immunotherapy को पनि एउटा रोल आएको छ especially in tumors which are more than 2 centimeter in size or there are glands in the armpit त्यस्तो triple negative cancers मा immunotherapy 17 doses अहिले दिनुहुन्छ so we give generally chemo and surgery is done and then after that we give radiation therapy again radiation therapy एउटा CT scan जस्तै machine हुन्छ जुन घुमी treatment दिन्छ and patient don't have any pain during the procedure so these are the broadly the ways how to treat patients in breast cancer HER2 positive breast cancers मा targeted therapy भनेको एउटा कुरा हुन्छ targeted therapy there are multiple targeted therapies which are coming every day now so it's starting from trastuzumab now it has come to trastuzumab emtansine now trastuzumab deruxtecan so datopotamab so these are all the drugs which are coming every day HER2 positive breast cancer ma so that's the most developing field in breast cancer right now so एनाहरु चाहिँ सबै हुन्छ breast cancer को treatment मा अच्छा breast cancer चाहिँ curable हो कि non curable हो so most of the breast cancers are very curable so we
in our hospital we have more than 500 patients of breast cancers who are cured of it. So if detected early, breast cancer are very 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 curable. So a breast ma lump छ भने दिखाउनु होला and never ever neglect it. यो लुकाउनु हुँदैन. Cancer is a very burning and very common problem nowadays. So यो like if you hide it, यो चाहिँ तपाईलाई पछि गएर एकदम गाह्रो हुन्छ होला. So always express, always tell things in your family, discuss and show the doctors, and the doctors will guide you for the treatment. पेसेन्टहरूले तपाईँलाई कहाँनिर भेटाउनुहुन्छ? सो म होप एन्ड हिल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर जोटियाकाली मोड फुलबारी, त्यहाँ मेरो चेम्बर हो. एन्ड वी हेभ अ टिम अफ अन्कोलोजिस्ट देयर. सर्जिकल अन्कोलोजिस्ट हुन्छ, म छु, एन्ड देयर रेडिएसन अन्कोलोजिस्ट. सो वी जेनरली डु ए ट्युमर बोर्ड एन्ड डिसाइड अन द ट्रिटमेन्ट. वी आर द फर्स्ट वान्स टु स्टार्ट पेट सिटी स्क्यान इन नर्थ बेङ्गल. सो त्यहाँ पेट सिटी स्क्यान पनि छ, एन्ड वी हेभ बायोप्सी एन्ड इन हाउस इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्री. सो बायोप्सी एन्ड इन हाउस इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्रीले गर्दा हाम्रो यहाँ आइएचसी टेस्ट लिएर, बायोप्सी लिएर लाइक 5 to 7 वर्किङ डेजमा हाम्रो डायग्नोसिस आउँछ, मोस्टली इन 5 days. सो डेफिनेटली वी आर मेकिङ बिग स्ट्राइड्स इन द क्यान्सर ट्रिटमेन्ट इन दिस रिजन, एन्ड ब्रेस्ट क्यान्सरको सबै ट्रिटमेन्ट यहाँ एभाइलेबल छ. वी अल्सो हेभ न्यू रिसेन्ट टेक्निक्स लाइक फ्रोजन सेक्सन बायोप्सी एन्ड सेन्टिनल लिम्फ नोड बायोप्सी जुनलाई दिएर हाम्रो ब्रेस्ट क्यान्सर मोर्बिडिटी पनि घटाउनु मिल्छ सर्जरीको. सो डेफिनेटली अल पेसेन्ट्स आर वेलकम देयर. हुन्छ, धन्यवाद.